evening all, welcome to School to IIM. Target IPMAT JIPMAT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസേജിലേക്ക് പോവാം. നമുക്കിത് വായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് പാസേജ് ആണ്. Okay, so as NASA works towards its long-term goal of establishing a human settlement on Mars, SpaceX is fleshing out its plans to help NASA make that dream a reality. The private spaceflight company, which regularly launches cargo to the International Space Station with a Falcon 9 rocket and will soon launch astronauts up there, is currently building an interplanetary spacecraft for Mars. Known as Starship, the rocket spacecraft combo will be able to launch 100 passengers and large amounts of cargo to and from the Red Planet. Before Starship can launch to Mars, it will start off launching commercial satellites as early as 2021, followed by a manned flight around the moon in 2023. Although SpaceX has not given a timeline for its first mission to Mars, SpaceX founder Elon Musk has said that the first Mars base could be up and running in 2028. And while Musk shared some eye-catching artist illustration depicting what he called Mars Base Alpha as an intricate network of buildings and infrastructure, SpaceX's plans for the Red Planet are not quite that extensive. SpaceX very much is a transportation company. Paul Wooster, the principal Mars development engineer at SpaceX, said during a speech at the Humans to Mars Summit in Washington in May. He explained that SpaceX plans to build whatever infrastructure is necessary to support the company's Starship flights to and from Mars. That could include landing pads and refueling stations for the reusable rockets. For its very first Mars missions, SpaceX will land at least 2 unmanned cargo ships on the Red Planet before sending any humans there, Wooster said. Those cargo missions would bring supplies such as life support systems and power generators that the first astronauts on Mars will need when they set up camp. The first unmanned Mars mission will also be tasked with confirming the presence of natural resources that can provide fuel for future two-way missions to the Red Planet, Wooster said. SpaceX wants to use water ice from the planet's surface and carbon dioxide from the Martian atmosphere to refuel Starship on Mars, enabling the rockets to return to Earth. After those first 2 cargo missions, SpaceX will launch 2 manned missions alongside 2 additional cargo-only flights to begin setting up a propellant production plant. At that plant, water and carbon dioxide will be converted into liquid methane and liquid oxygen, which fuel the rocket's engines. So while SpaceX intends to set up a transporting system for humans and cargo traveling to the Red Planet, the company won't be building an entire Mars base on its own. Musk has laid out his vision to create a 1 million-person colony on Mars, but to establish that colony, SpaceX will have to work together with NASA and the agency's international partners and other commercial space companies. Several companies have already begun designing concept for Mars habitats and have proposed orbital outposts similar to NASA's Lunar Gateway, which could serve as a waypoint for Starship and reduce the amount of fuel needed for return trips to Earth. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് മാർസിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ലോഞ്ചസിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് ലോങ് പാസേജാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പാസേജസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഇതിൽ മൊത്തം നമ്മൾ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി തരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് is or are not inferred by the term red planet? ഓപ്ഷൻ എ വീനസ്, ഓപ്ഷൻ ബി മാസ്, ഓപ്ഷൻ സി ജൂപ്പിറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് 1 and 3. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് ഏതാണ്? മാസ് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇല്ലാത്തത്? ഏതാണ്? വീനസും ജൂപ്പിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ്. What is the name of the spacecraft that SpaceX is building that will carry passenger Falcon 9 and cargo to Mars? Falcon 9, Starship, Mars Base Alpha, Lunar Gateway. ഇതിന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള Starship ആണ്. According to Elon Musk, when could the first Mars base be operational? അപ്പം എലൻ മസ്ക് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുക എന്ന്, ഏത് വർഷമാണെന്ന്. 2021 ആണോ, 2023, 2028, 2030? ഏതാണ് പാസേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? by 2028 എന്നാണ്.
As per the passage, which rocket is used by SpaceX to send cargo to the International Space Station? ഏതാണ്? Falcon 9, Falcon Heavy, Starship. അപ്പം ഓപ്ഷൻസിൽ only 1, only 2, only 3, both 1 and 2. Which rocket is used by SpaceX to send cargo to the International Space Station? Option A ആയിട്ടുള്ള only 1 ആണ്, അതായത് Falcon 9 only. What is the name of the proposed Mars base as put forward by SpaceX? Option A Mars base Alpha, Mars base Beta, Martian Gateway, Starship. അപ്പോൾ എന്താണ് name of the proposed Mars base? എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മാസ് ബേസ് ആൽഫ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അടുത്ത എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ആസ് പെർ ദ പാസേജ് വാട്ട് ഫ്യൂൽ വിൽ ബി യൂസ് ടു പവർ ദ സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് വൈൽ റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രം മാസ്? What fuel will be used to power the Starship rocket while returning from Mars? Option A liquid hydrogen, liquid oxygen, liquid methane, or both B and C. Answer option D, both B and C ആണ്. അതായത് liquid oxygen ഉം liquid methane ഉം. അപ്പോൾ both B and C is the right answer. Okay, so that's all. നമ്മളിന്ന് ഒരു പാസേജ് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സെഷൻസ് നമ്മൾ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പാസേജ് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പാസേജിൽ നിന്ന്. അതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള സെഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് IIM പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം, നിങ്ങളൊരു IPMAT JIPMAT ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ടു IIM ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്കൂൾ ടു IIM നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്, മെൻറ്റർഷിപ്പ്, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ, പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് മെക്കാനിസം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So make use of this platform and thank you for watching this video. Bye bye.